ਲਿਸਨਿੰਗ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨੋ ਮੋਰ ਦੈਨ 3 ਵਰਡਸ ਐਂਡ ਔਰ ਅ ਨੰਬਰ ਆਫ ਈਚ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲੂਗਾ ਲਾਈਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਡਰੈਸ ਟੂ ਕਲੈਕਟਰ ਫਰੋਮ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿਨੋਨੀਅਮਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਾ ਲਓ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੇਨ, 2 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਐਡਰੈਸ ਲਾ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ, ਪਾਸਕੋਡ, ਤੁਹਾਡਾ ਓਕੂਪੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰੇਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਅਬੱਬ ਤੋਂ ਅਬੱਬ 8 ਔਰ 9 ਸਕੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੇਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਾਰਟ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਸਟ ਪਾਰਟ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪਾਰਟ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਓ ਵੀ ਹਾਂ ਚਲੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ 10 ਸਕੋਰ ਆ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੀ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ 'ਤੇ ਮੂਵ ਕਰੋਗੇ। ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ ਟਰਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਰੋ। And you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 sections. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to Section 1. Section 1. You will hear a telephone conversation between a customer and an overseas shipping agent. First, you have some time to look at questions 1 to 8. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 8. Good afternoon, Denham's Shipping. How can I be of service? Well, I wish to inquire about sending a container of personal items from the UK to Ireland. No problem. Would you like me to give you an estimate of the cost? Yes, please. Well, first of all, may I take your details? Of course. My name's Tim Lafferty. Could you spell your surname for me, please, Tim? Yes, it's Lafferty. Lafferty. Thank you, Tim. Now, where would you like us to pick your container up from? My university, if possible. OK. Let me make a note of the address. It's Abbeyfield University. Is that Abbeyfield? That's right. Park Street, Brighton. Perfect. And may I take down your postcode too? It's BR8 9P3. Great. Thank you, Tim. Have you the container's measurements? I do. It's approximately 2.5 metres long by 1.25 metres wide. I see. Quite a big one then. Indeed. And the height? I make it 1 metre and 20 centimetres deep.
So that's 2.5 by 1.25 by 1.2. Right. And what will actually be in the box, Tim? Oh, mostly old uni books. OK. And some music albums. Anything else? Yes, a little bit of stationery. I see. And could you put an estimate on the value of the items? The books are quite valuable. They're worth around £1,800. The music albums, maybe half that, say £900. And you can put the stationery down as £300. Before listening to the rest of the conversation, you have some time to look at questions 9 and 10. Now listen and answer questions 9 and 10. OK. And will you be purchasing contents cover from us also? I'm not sure what you mean. Sorry, let me explain. Because your items are worth more than £2,000, we recommend that you purchase insurance to cover yourself in the event of damage or loss. Makes sense. What are my options? Well, we offer 3 insurance deals: the premium rate, standard rate and economy rate ones. Premium offers full cover in the event of loss, damage or theft, which means you would be provided with the full cost of replacing your belongings. What about standard and economy? Standard will give you today's value, the second-hand value of your belongings, and economy provides you with a fixed payment of £1,000 in the event of loss, damage or theft. Well, I can afford to live without those books, to be honest, so just give me the cheapest option. We recommend standard cover for all our customers. No, thank you. That won't be necessary. The cheapest option will be fine. No problem. And one last thing, will you be needing delivery at your office, at your house, or do you intend to pick up your container at the port? Home delivery would suit me best, I think. We'll get that process for you. That's the end of section 1. You have half a minute to check your answers.